Hi students, today we'll continue with Hamlet Act 1 Scene 2. Hope you all have listened to the audios posted earlier. And now we have met Hamlet. Fine, and I told you that he seemed to be quite disturbed because of the many things that was happening beyond his uh, capacity. So next we see his mother, Queen Gertrude. She intervenes and she tells Hamlet, "Good Hamlet, cast thy nighted colour off, and let thine eye look like a friend on Denmark. Do not forever with thy veiled eyelids seek for thy noble father in the dust. Thou knowest 'tis common, all that lives must die, passing through nature to eternity." So, following Claudius, the queen also is advising Hamlet to accept whatever has happened in life. The sudden death of Hamlet, King Hamlet, has shaken Prince Hamlet completely. So even Queen Gertrude is telling Hamlet, "My dear Hamlet, stop wearing these black clothes and you be friendly to our country. You look forward to our nation, Denmark. Many things are awaiting you. Your decisions, your commands, your directions, your ideas, your craftsmanship, your statesmanship, everything is waiting you. So now be very positive. Look into the world with a positive eyes." And she also tells him, "You cannot spend your whole life with your eyes to the ground, remembering your noble father." അതായത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തല താഴ്ത്തി ദുഃഖത്തോടെ മരിച്ചുപോയ അച്ഛനെ ഓർത്തിങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. യു ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ലൈഫ്. ദിസ് ഇസ് വെരി കോമൺ, she says. All that lives must die, passing through nature to eternity. So this is a natural process. Just like life, death is also a natural process. നമ്മൾ ജനിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കും. So it is very natural. Nobody can stop that cycle. So you have to accept it. It happens all the time. We all, what lives must die, and eventually we all have to pass on to eternity. അനന്തതയിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും പോകേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് you have to stop it, accept it, and move on with life. So this is what she advises her son. So Hamlet says, "Yes, madam. Yes, mother. Madam, it is common." That means, "Yes, mother, it happens all the time." Now, it is this response by Hamlet. He is not accepting what the lady said, what Queen Gertrude said, but many critics say that it is a way of it is in a very offensive tone that he says. അതെ ഇതെല്ലാം വളരെ സാധാരണമാണല്ലോ, നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കി പറയത്തില്ലേ, സെറ്റയറിക്കായിട്ട് പറയത്തില്ല, അതേപോലെ ഹാംലെറ്റ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഐറോണിക്കലായിട്ട് ദ്വയാർത്ഥം വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നടന്നതെല്ലാം വളരെ സാധാരണമായ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ എന്ന് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് നമ്മൾ ഹാംലെറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ഹാംലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര ഒരു എന്താണ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് Gertrude doesn't understand that he told it in an ironical tone. അപ്പോൾ ഗെട്രൂഡ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, "If it be, why seems it so particular with thee?" അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കറുത്ത വേഷമൊക്കെ ധരിച്ച് why are you moving forward like this? Be cool, be normal. Okay. Yes, so she's asking, why seems it so particular with thee? Okay, now Hamlet catches that word and he bursts out. Fine. "Seems, madam? Nay, it is. I know not seems. 'Tis not alone my inky cloak, good mother, nor customary suits of solemn black, nor windy suspiration of forced breath, no, nor the fruitful river in the eye, nor the dejected behaviour of the visage, together with all forms, moods, shapes of grief, that can denote me truly.
These indeed seem, for they are actions that a mighty man might play. But I have that within which passeth show, these but the trappings and suits of woe. So here we see a completely uh, bursted out Hamlet. He bursts out like a volcano. Okay, all that sorrow, all that shock, all that frustration that he has been holding back for long, that comes out all of a sudden. So he says, "Seem, mother? No, it is. I don't know what you mean by seam, neither my black clothes, my dear mother, nor my heavy sighs, nor my weeping, nor my downcast eyes, nor any other display of grief can show what I really feel." So he's saying that ഞാൻ ഈ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കറുത്ത വസ്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉതിർക്കുന്ന നിശ്വാസമോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കണ്ണുനീരോ കരച്ചിലോ എൻ്റെ താഴോട്ട് താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന മിഴികളോ ഒന്നും തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ദുഃഖത്തിനെ കാണിക്കാൻ അത്ര പാകമാകില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഒന്നും ഞാൻ എത്രത്തോളം മനസ്സിൽ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. Nobody can understand what I really feel inside my mind just by seeing this outward things like my drooping eyes, my sighs, my black clothes. All these doesn't show the intensity of the grief that I hold in my heart. Okay. And he says it's true that all these things seem like grief, since a person could use them to fake grief if he wanted to. അപ്പോൾ അതും ഒരു അമ്മയെ ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഒരു ഐറോണിക്കലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, അർത്ഥം വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ശരിയാണ്, ചില ആൾക്കാർക്ക് they can show, they can pretend, they can seem like grief. അതായത് ദുഃഖം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. ബ്ലാക്ക് ക്ലോത്ത്സ് ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കരയുന്നത് പോലെ കാണിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ പലർക്കും ഇങ്ങനെ ദുഃഖം കാണിക്കാൻ പറ്റും. എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഷോ ദിസ്, എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ യൂസ് ഓൾ ദീസ് ടെക്നിക്സ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ഗ്രീവിങ്, വിച്ച് ഇൻ റിയാലിറ്റി ഹീ മേ നോട്ട് ബി. ബട്ട് I have got more real grief inside me than you could ever see on the surface. Okay, so he's saying, പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സങ്ങനെയല്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം പുറമേ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ ആണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖം. These clothes are just a hint of it. ഈ പുറമേ കാണുന്നതെല്ലാം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദുഃഖം നിങ്ങൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് he's bursting out to his mother. And so the king now responds or tries to comfort Hamlet. He says, "'Tis sweet and commendable in your nature, Hamlet, to give these mourning duties to your father. But you must know, your father lost a father. That father lost his, and the survivor bound in filial obligation for some term to do obsequious sorrow. But to preserve in obstinate condolement is a course of impious stubbornness." Okay, so he says, it is very sweet of you, dear son Hamlet, to give these mourning duties to your father. അതായത് Hamlet, you are so sweet and such a good son to mourn your father like this. അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും അച്ഛനെ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീ എന്ന മകനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നീ എത്രയോ സ്നേഹമുള്ളൊരു മകനാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. So that shows, that's a quality. But you have to remember that even your father lost his father. Okay, and that father also lost his father before him, and every time each son has to mourn his father for a certain period. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. നിൻ്റെ അച്ഛനും ഒരച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ ആ അച്ഛനും
ഒരു അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം മരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ മക്കൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവരാ ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫോർ എ സർട്ടൻ പീരിയഡ് ദേ യൂസ് ടു മോൺ ഫോർ ദിയർ ഡെഡ് ലവ്ഡ് വൺസ് ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം, ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. ബട്ട് ഓവർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റബേൺനെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാൻലി. പക്ഷേ അതിങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു തരം വാശിയാണ്, അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നു. But to preserve in obstinate condolement is a course of impious stubbornness. It is unmanly grief. അത് ഒരു പുരുഷന് ചേർന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് അൺമാൻലി എന്ന് പറയുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് ഗോഡ് വാണ്ട്സ്. ഇറ്റ് ഷോസ് എ വിൽ മോസ്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ടു ഹെവൻ. അപ്പോൾ അത് ദൈവത്തിനെതിരാണ്. കാരണം മനുഷ്യന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതും ജീവൻ എടുക്കുന്നതും എല്ലാം ദൈവമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന്, ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ച് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് true, that is not right from your part, that is something that you go against God. A heart unfortified, a mind impatient, an understanding simple and unschooled. Okay, so if you are continuing with this sadness, with this mourning, it shows that you are going against God. You don't have a strong heart. Your heart is very vulnerable, very weak, or that you possess a very ignorant mind. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല. അത് ഒരു കട്ടിയില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ളതും അറിവില്ലായ്മയുടെയും ഒക്കെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഹീസ് അഡ്വൈസിങ് ഹാംലെറ്റ്. ഓക്കെ, for what we know must be and is as common as any, the most vulgar thing to sense. Why should we in our peevish opposition take it to heart? Fee, 'tis a fault to heaven, a fault against the debt, a fault to nature. So he's asking, since we know that everyone must die sooner or later, why should we take it to heart? നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ്, ഓക്കെ, സോ ഹീസ് ആസ്കിങ്, സിൻസ് വി നോ ദാറ്റ് എവ്രി വൺ മസ്റ്റ് ഡൈ, എല്ലാവരും മരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം, അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ ഇത്രയധികം ഇതങ്ങ് മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കിങ്ങും ചോദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോൾ ടു ഹെവൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രൈം എഗൻസ്റ്റ് ഹെവൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രൈം that you are committing against God, because this is God's decision. So if you go on mourning like this, it goes against heaven, it goes against the dead, and it goes against nature. Okay, and it's irrational. So that's what he's saying. Why should we in our peevish opposition take it to heart? Fee, 'tis a fault to heaven, a fault against the dead, a fault to nature, to reason most absurd, whose common theme is death of fathers, and who still hath cried from the first cause till he that died today, this must be so. And so he's saying it is irrational. What you are doing is irrational, Hamlet, since the truth is that all fathers must die, or everybody should die. Please give up this useless mourning and start thinking of me as your new father എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നീ അതെല്ലാം മറന്നിട്ട്, so he says stop thinking of all this and you start thinking of me as your new father. Okay, so it has been so from the beginning, ലോകം ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ട്, from Adam and Eve till ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ജനറേഷൻ വരെ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. there's nothing unnatural about it എന്ന് പറയുന്നു. So now come on, leave all this and consider me as your new father, because you are the most immediate to our throne. അപ്പോൾ ഇനി നീയാണ് ഈ കിരീടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം ഭാവിയിൽ നോക്കി നടത്തേണ്ടത്. അപ്പം നിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട്
നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് വരൂ എന്നൊക്കെ പറയാണ്. ഓക്കെ. And with no less nobility of love than that which dearest father bears his son, do I impart toward you. For your intent in going back to school in Wittenberg, it is most retrograde to our desire, and we beseech you, bend you to remain here in the cheer and comfort of our eye, our chiefest courtier, cousin, and our son. So he is telling Hamlet, because everyone knows that you are the most closest to the throne, and I love you just as much as any father loves his son. Okay, and more than that, your plans for going back to Wittenberg are not what I want. അതായത് ഹാംലെറ്റ് we understand that Hamlet is doing his studies in Germany, Wittenberg, and he came to Denmark knowing about the death of his father. അപ്പോൾ ഇനി ഇവൻ തിരിച്ചു പോകാൻ നിൽക്കുകയായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ക്ലോഡിയസ് പറയാണ്, നീ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്ലാൻസ് ഉണ്ടെന്നറിയാം, എനിക്കത് തീരെ ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു ടു ഗോ ബാക്ക്, ഐ വാണ്ട് യു ടു സ്റ്റേ ബിഫോർ മൈ ഐസ്, എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ തന്നെ നീ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഐ എം ആസ്കിങ് യു നൗ ടു സ്റ്റേ ഹിയർ ഇൻ മൈ കമ്പനി ആസ് ദ നമ്പർ 1 മെമ്പർ ഓഫ് മൈ കോർട്ട്, മൈ നെവ്യൂ ആൻഡ് മൈ സൺ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവാണ്, എൻ്റെ മകൻ തന്നെയാണ് നീ, അപ്പം നീ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാണ്. ഓക്കെ. So here when we look at this long out advice, a sort of counseling by Claudius, we understand that Hamlet's response to Gertrude, അത് കണ്ടിട്ടാണ് ക്ലോഡിയസ് ഹാംലെറ്റിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഹാംലെറ്റ് ഹാസ് റിവീൽഡ് ഹിസ് ഡിസ്മേ ആൻഡ് ഡിസ്കണ്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സീനിൽ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടു. ക്ലോഡിയസ്, ഗെട്രൂഡ്, ദെൻ പൊളോണിയസ്, ലയാട്രസ്, ഹാംലെറ്റ്. മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഇവരെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇവരിലെല്ലാവരും തന്നെ വി ഫീൽ ദാറ്റ് ഹാംലെറ്റ് സീംസ് ടു ബി ദി ഓൺലി വൺ ഇൻ ദ കോർട്ട് ഹു റിമെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹു ഇസ് സോ സാഡ് അബൌട്ട് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് കിങ് ഹാംലെറ്റ് അല്ലേ. ആൻഡ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഹാംലെറ്റിനെ ഉപദേശിച്ച് ക്ലോഡിയസ് ഹാംലെറ്റിനോട് പറയുന്ന എന്താണ്, ഹീസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഹാംലെറ്റ് ടു സ്റ്റേ ബാക്ക് ഇൻ ഡെൻമാർക്ക് ആൻഡ് നോട്ട് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു വിറ്റൻബർഗ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഹാംലെറ്റ് approves that. Okay, and at this point critics seem to have raised 3 important questions. Now one is that, അപ്പോൾ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രിട്ടിക്സ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നിതാണ്, if Hamlet is the only son of the dead king Hamlet, how did the crown pass to Claudius? ഹാംലെറ്റിൻ്റെ, കിങ് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണല്ലോ പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ്. മാത്രമല്ല പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ് സീംസ് ടു ബി ഓൾഡ് ഇനഫ് ടു ബി ക്രൗൺഡ് എ കിങ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ ക്രൗൺ പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ക്ലോഡിയസ്? ക്ലോഡിയസ് ആണ് രാജാവായത്. വൈ? ആൻഡ് so this is the first question. The second question they ask is, if Claudius grieves for his brother, ക്ലോഡിയസിന് ശരിക്കും സഹോദരൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിൽ, how can he marry his brother's wife? How can he mourn with one eye weeping and the other eye smiling? That is the second question. അപ്പോൾ ശരിക്കും സഹോദരൻ മരിച്ചതിൽ ഇത്രയധികം ദുഃഖം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലോഡിയസിനുണ്ടെങ്കിൽ, ഹൗ ക്യാൻ ഹി മാരി ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് വൈഫ്, ഓർ ഹൗ ക്യാൻ ഹി ക്രൈ വിത്ത് വൺ ഐ ആൻഡ് സ്മൈൽ വിത്ത് ദി അതർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് കരയുകയും ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് ചിരിക്കുകയും സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെയാണല്ലോ ക്ലോഡിയസ് പറയുന്നത്. ഡിലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡോൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, ആർ ക്ലോഡിയസ് ആൻഡ് ഗെട്രൂഡ് ഗിൽറ്റി ഓഫ് ഇൻസെസ്റ്റ്? ഓക്കെ, അതായത് ക്ലോഡിയസും ഗെട്രൂഡും തമ്മിൽ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം, കിങ് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ? ഹാസ് ദാറ്റ് ലെഡ് ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് കിങ് ഹാംലെറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൂന്നാമതൊരു ചോദ്യം വരികയാണ്, ഇവർ തമ്മിൽ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണമാണോ കിങ് ഹാംലെറ്റ് മരണപ്പെട്ടത്? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സീനിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഓപ്പണിംഗ് സീനിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ റിസോൾവ് ആകുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി, ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ് കിങ് രാജാവായില്ല? രണ്ടാമത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ, ഈ ക്ലോഡിയസ് ക്വീൻ ഗെട്രൂഡിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത്? എങ്ങനെ സാധിച്ചു അതിന്? മൂന്നാമത്, ഇവർ തമ്മിൽ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണോ കിങ് ഹാംലെറ്റ് മരിച്ചത്? കാരണം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ടുള്ള, ഇസ് ദെയർ എനി
ഇൻസെസ്റ്റുവസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലോഡിയസ് ആൻഡ് ഗെട്രൂഡ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. കാരണം യു നോ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹെൻറി ദി എയ്ത്ത്. Okay, Henry the Eighth, the Tudor king, and he married his brother's wife Catherine of Aragon. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറായിരുന്നു ആർതർ, കിങ് ആർതർ, പ്രിൻസ് ആർതർ. അപ്പോൾ പ്രിൻസ് ആർതർ മരിച്ചപ്പോൾ എന്തു പറ്റി? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ കാതറിൻ ഓഫ് ആരഗണിനെ ഹെൻറി ദി എയ്ത്ത് വിവാഹം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ലെഡ് ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് പ്രിൻസ് ആർതർ? ഹൗ ക്യാൻ ഹെൻറി ആൻഡ് കാതറിൻ മാരി എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരു സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ ഷേക്സ്പിയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടംപററി ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ, അപ്പോൾ ദീസ് തിങ്സ് യു ഷുഡ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഫൈൻ. And so after this long advice by Claudius, Gertrude പറയുന്നത് എന്താണ്? Let not thy mother lose her prayers, Hamlet. I pray thee stay with us. Go not to Wittenberg. Gertrude റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, പ്ലീസ് ആൻസർ മൈ പ്രേയേഴ്സ് ഹാംലെറ്റ് ആൻഡ് പ്ലീസ് സ്റ്റേ വിത്ത് അസ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗോ ബാക്ക് ടു വിറ്റൻബർഗ്. സോ ഷീ ഈസ് ഓൾസോ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഹിം ടു സ്റ്റേ ബാക്ക്. ആൻഡ് ഹാംലെറ്റ് സേസ്, ഐ ഷാൽ ഇൻ ഓൾ മൈ ബെസ്റ്റ് ഒബേ യു മാഡം. ആൻഡ് സോ ഹാംലെറ്റ് agrees. Hamlet says, okay, I obey you as well as I can, ma'am. I will stay back in Denmark. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗെട്രൂഡിനെ നോക്കുമ്പോൾ, ഗെട്രൂഡ് ഇസ് എ വെരി വറീഡ് മദർ ആൻഡ് in a motherly way. She talks to Hamlet in a very motherly way. And so she very gently reminds her son that life has to go on. Death is another part of life. But Hamlet does not listen to her. Maybe because he is hurt by Gertrude's lack of feeling for that man whom they both loved. ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്നേഹിച്ചിരുന്ന, അതായത് അമ്മയും മകനും സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് കിങ് ഹാംലെറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കിങ് ഹാംലെറ്റിനോട് എന്തോ ഒരു അനീതി അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അനിഷ്ടം, ഒരു ഡിസ്ലൈക്ക് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പലപ്പോഴും, ഗെട്രൂഡിനോടുള്ള വാക്കുകളിൽ പലപ്പോഴും ആ ഒരു ഭയങ്കര ഹാർഷ്നെസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. And we again see that the reason for Hamlet's discontent, it is of course the marriage of his mother and uncle, and it has left a bitterness in him. And at this point we doesn't feel that Hamlet suspects Claudius' role in his father's death. Now his suspicions are largely based on the hasty marriage and are directed more towards his mother. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഹാംലെറ്റിന് ക്ലോഡിയസിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏതാണ്, അച്ഛനെ കൊന്നു എന്നുള്ള സംശയമൊന്നും ഇവിടെ ഹാംലെറ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ കൂടുതലും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കാം ഹാംലെറ്റിനെ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹി ഡിസ്പ്ലേസ് ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് ഹിസ് ആങ്കർ ടുവേർഡ്സ് ഹിസ് മദർ ആൻഡ് ഹിസ് ഡിസ്ഗസ്റ്റ് അറ്റ് ദിയർ ക്വിക്ക് മാരേജ്. ആൻഡ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഷെയിം ഹർ ആൻഡ് മേക്ക് ഹർ റിയലൈസ് that she has shamed him and the memory of his father. അപ്പോൾ അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പോലും ഒരു പക്ഷേ എന്താണ്, ഹാംലെറ്റിന് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അമ്മയടുത്തുള്ള ദേഷ്യം, അമ്മയടുത്താണ് ആ ഒരു അദ്ദേഹം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ദേഷ്യം, അച്ഛനെ ചതിച്ചു ഒപ്പം എന്നെയും എന്നുള്ള ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിലാണ് ഹാംലെറ്റ് അവിടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിസ് ഹാംലെറ്റ് പറയുന്ന ഒരു ഇങ്കി ക്ലോക്ക്, ആ ഒരു മോർണിംഗ് ഡ്രസ് ദറ്റ് ഹീ ഈസ് വെയറിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് an outward symbol of his despair. And he clearly has a very poetic and idealistic soul. Okay, അപ്പോൾ ഹാംലെറ്റിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ആയെങ്കിലും ഒക്കെ ആ ഒരു ഭാഷ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആ ഒരു ഭാഷ ഭയങ്കര ഷാർപ്പാവേണ്ടടുത്ത് ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ടും അല്ലാതെ ഉള്ളിടത്ത് വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ടും ഒക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഷ ഹാംലെറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഷേക്സ്പിയർ ഹു ഇസ് ഗിവിങ് ഹിം ദി പവർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഫ്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഹാംലെറ്റ് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അറിവ്, ദാറ്റ് റിനൈസൻസ് ലേണിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ explicit through his words. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. Okay, yes, we continue. And so his mother has also requested Hamlet to stay back, and Hamlet finally he considers or he accepts their request, and the king is happy. And so he says, why, 'tis a loving and a fair reply. Be as ourself in Denmark. Madam, come. This gentle and unforced accord of Hamlet sits smiling to my heart. In grace
whereof no jocund health that Denmark drinks today, but the great cannon to the clouds shall tell, and the kings rouse, the heavens shall bruit again, re-speaking, earthly thunder, come away. So he's so happy and he says, yes, Hamlet, that's exactly what we want. That's the right answer. It shows your love. Okay, so stay back in Denmark with us. And he is asking his wife Gertrude to leave. Come, dear wife. And Hamlet's agreeing to stay makes me very happy. Hamlet സമ്മതിച്ചല്ലോ, ഇവിടെ നിൽക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചല്ലോ. That makes me very happy. And every merry toast I will drink today will be heard as far as the clouds overhead, and my drinking will be echoed in the heavens. അതായത് ഇത് നമ്മൾക്ക് ആഘോഷിക്കണം, എന്താണ് വെടിയുച്ചകൾ മുഴങ്ങട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് he is giving orders for a celebration. And then we see Hamlet and Gertrude exiting the stage, and Claudius and Gertrude exiting the stage, and everybody exits except Hamlet. Now Hamlet is left alone in the stage, and we move on to the very first soliloquy of this play. And soliloquies are the most important passages in this play, because it really shows what is inside the mind of the character, what is the intention of the character. Maybe he won't display what he really has in his mind to the others around him, but the readers or the spectators come to know about what is really bothering him, what is really in his mind through എന്തിലൂടെയാണ്? ത്രൂ ദീസ് സോളിലോക്കീസ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ, ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഉള്ളത്, എന്താണ് അയാളുടെ ചിന്ത എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്തരം സോളിലോക്കികളിലൂടെയാണ്. അതായത് ലൗഡ് തിങ്കിങ് എന്നൊക്കെയാണ്, LOUD, ലൗഡ് തിങ്കിങ് എന്നൊക്കെയാണ് സോളിലോക്കിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകളുണ്ട്, അതൊന്നും നമ്മൾ പുറത്ത് പറയില്ലല്ലോ, എല്ലാം നമ്മൾ പുറത്ത് പറയത്തില്ല. എത്ര അടുത്ത ഫ്രണ്ടിനോടാണെങ്കിലും പേരൻസിനോടാണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം തുറന്നു പറയില്ല. പക്ഷേ സോളിലോക്കിയിൽ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൗഡ് തിങ്കിങ് ആണ്. നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നമ്മൾ പുറത്ത് കേൾക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ സ്റ്റേജിൽ വേറെ ആരും തന്നെ കാണില്ല ആ സമയത്ത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റ് സോളിലോക്കീസ് ഈ പ്ലേയിലുണ്ട്. അതിലെ ആദ്യത്തെ സോളിലോക്കിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, next we move on to the first soliloquy in Hamlet, by Hamlet. The passage is this. This is very important because you can have questions, short questions, even essays about soliloquies. So this is a very important part, both from the exam point of view as well as for understanding the play. Oh, that this too sullied flesh would melt, thaw and resolve itself into a dew. Or that the everlasting has not fixed his cannon against self-slaughter. O God, how weary, stale, flat and unprofitable seem to me all the uses of this world. Fie on it, fie. 'Tis an unweeded garden that grows to seed. Things rank and gross in nature possess it merely, that it should come to this, but 2 months dead, nay, not so much, not 2, so excellent a king that was to this, Hyperion to a satyr, so loving to my mother that he might not, between the winds of heaven, visit her face too roughly. Heaven and earth must I remember. Why should she hang on him, as if increase of appetite has grown by what it fed on? And yet within a month let me not think on it. Frailty, thy name is woman. A little month or before, those shoes were old, with which she followed my poor father's body, like Niobe, all tears. Why she, O God, a beast that wants discourse of reason, would have mourned longer, married with my uncle, my brother, my father's brother, but not more like my father than I to Hercules. Within a month, before yet the salt of most unrighteous tears had left the flushing in her galled eyes, she married. O most wicked speed to post with such dexterity to incestuous sheets, it is not, nor it cannot come to good, but break my heart, for I must hold my tongue. So here, after the court disperses, Hamlet has time alone, and he voices his thoughts in this first soliloquy. And as I said, soliloquies usually function as a form of dramatic irony, because the audience come to know about the thoughts of a character, and these thoughts
are unaware to the other characters in the play. ഈ കഥയിലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഈ നായകൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥ വായിക്കുന്ന റീഡേഴ്സിനോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ ഇപ്പോൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ ഈച്ച് ലൈൻ ഓഫ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് soliloquy reveals more about the past and the resentment or the resultant situation in which the prince finds himself now. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോളിലോക്കിയിലൂടെ ഈ ഫസ്റ്റ് സോളിലോക്കിയിലൂടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ ചില കാലത്തെ ചില സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹാംലെറ്റിന് പ്രസൻ്റ്ലി തോന്നുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ദ സോളിലോക്കി ടെൽസ് us much about Hamlet and it shows us the extent of the disturbance, trouble, distress he feels in his mind. Okay, and നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈവൻ ബിഫോർ ദ റെവലേഷൻ ഓഫ് ദ ഗോസ്റ്റിനെ ഹാംലെറ്റ് നേരിട്ട് കാണുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പാണ് ഈ ഇത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സോളിലോക്കി വരുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഇത്രയും വലിയ വിഷമം നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്തുമായിരിക്കും, ഗോസ്റ്റിന് പറയാനുള്ളതും കൂടെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ. ഓക്കെ, സോ ഹി റിവീൽസ് ദ ഫ്യൂറി ആൻഡ് ദ ഷോക്ക് and the shock that he feels, not mainly because of his father's death but because of his mother's marriage to his father's brother. And this is something which triggers his sadness, his sorrow, his frustration, his anger, etc. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ മരണം അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ്, വലിയൊരു ദുഃഖമാണ്. പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും ഹാംലെറ്റിനെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ, ഈ ഫസ്റ്റ് സോളിലോക്കിയുടെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഹാംലെറ്റിനെ ബോദർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അമ്മയുടെ വിവാഹമാണ്. എന്തോ ഒരു ചതിച്ചതുപോലെ ഹാംലെറ്റിന് തോന്നുകയാണ്, എന്തോ ഒരു ചതി പോലെ ഹാംലെറ്റിന് തോന്നുകയാണ്. ഹി ഫീൽസ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഇസ് റോങ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ഇസ് ഇൻ chaos. ഹി ഡിസ്പൈസസ് ഹിംസെൽഫ് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് എൻ അൺലോയൽ മദർ. ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മ, അതായത് ഒരു എന്താണ് എൻ്റെ അച്ഛനോടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോടോ ഒന്നും സത്യസന്ധത ഇല്ലാത്ത ഒരമ്മ എന്ന് ഹാംലെറ്റിന് തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അമ്മയുടെ മകനായിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളതിലൊരു ഡിസ്കസ്ഡ് ഹാംലെറ്റിന് തോന്നുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി ഡിസ്പ്ലേസ് ഓൾ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മെലാങ്കളി. ഹി ഡിസ്പൈസസ് ലൈഫ്. ഹി വിഷസ് ഹി വാസ് ഡെഡ്. He feels that he has no control over his surroundings. He just don't want to exist. അപ്പോൾ ഹാംലെറ്റിനെ ജീവിക്കണം എന്ന് തന്നെ തോന്നാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സോളിലോക്കിയിൽ കാണുന്നത്. ഹീസ് കമ്പയറിങ് ഹിസ് ഫാദർ ആൻഡ് ഹിസ് അങ്കിൾ ആൻഡ് ബട്ട് ഹീ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ടു റിമെയിൻ സൈലൻറ്റ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഹി കൻ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ സിറ്റുവേഷൻ. എവറിത്തിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്. ഇനി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇനിയൊന്നും മാറ്റാനും പറ്റില്ല. നടന്നതെല്ലാം നടന്നു. സോ ഹി ഹാസ് ടു മൂവ് ഓൺ ഇൻ ലൈഫ് എന്ന് ഹാംലെറ്റിന് തിരിച്ചറിയാണ്. സോ ആ സോളിലോക്കി ഞാൻ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എന്ന് പറയാം. ഓ ദാറ്റ് ദിസ് too sullied flesh would melt, thaw and resolve itself into a dew, or that the everlasting has not fixed his canon against self-slaughter. O God, how very stale, flat and unprofitable seem to me all the uses of this world. So he's saying, I wish my dirty flesh would melt away into vapor. അതായത് ഞാനങ്ങ് ആവിയായി പോയെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നുകയാണ്. or that God has not made a law against suicide. അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിപ്പൽസ് അനുസരിച്ച് കമ്മിറ്റിംഗ് സൂയിസൈഡ് ഇസ് എ ക്രൈം, ഇസ് എ സിൻ. അപ്പോൾ ദൈവം അത് ഒരു പാപമായിട്ട് കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി ഐ വുഡ് ഹാവ് ഓപ്റ്റഡ് ദാറ്റ്, ഐ വുഡ് ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ്. ഓ ഗോഡ് ആൻഡ് ഹി പ്രേസ് ടു ഗോഡ്, ഹൗ ടയേർഡ്, ഹൗ സ്റ്റെയിൽ ആൻഡ് ഹൗ പോയിൻറ്റ്ലെസ് ലൈഫ് ഇസ് ടു മീ നൗ. എനിക്ക് ജീവിതത്തിന് ഒരർത്ഥവും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണ്. എന്ത് മോശമാണ്. ഐ എം ഫെഡ് അപ്പ് വിത്ത് മൈ ലൈഫ്. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ചതിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് തെറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നിരാശയും വിഷമവും ഭയങ്കര ഒരു ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ്സും ഒക്കെ തോന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ സ്വന്തം അമ്മയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീഡ്, ഒരു ആക്ഷൻ ഹാംലെറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബോദറിങ് ഹിം സോ മച്ച്. ഹി ഡസൻറ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക് ലിവിങ് അറ്റ് ഓൾ. അച്ഛനെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരർത്ഥത്തിൽ അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഹി ഫീൽസ് വെരി മച്ച് അലോൺ, വെരി മച്ച് ഓർഫൻഡ്, വെരി മച്ച് ചീറ്റഡ്. ഓക്കെ, fee on it, a fee. 'Tis an unweeded garden that grows to seed, things rank and grows in nature, possess it merely, that it should come to this. So, now life is like a garden that no one takes care of, and that's growing wild. Only nasty weeds grow in it now. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജീവിതം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായിപ്പോയി. വളരെ വർണ്ണാഭമായ വളരെ നല്ലൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും കാട് കയറിയ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിപ്പോൾ. അവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ലതായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല, നല്ല ചിന്തകളോ ഓർമ്മകളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. മൊത്തം നശിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗാർഡൻ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഈസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫാദർ. നൗ യു ഷുഡ്
note that whenever Hamlet speaks about his father, he always talks in superlatives. എപ്പോഴും അച്ഛനെക്കുറിച്ച് വളരെ എന്താണ് ഹൈ ടേംസിലാണ് ഹാംലെറ്റ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ലേറ്റർ നമ്മൾ പ്ലേ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് സർട്ടൻ ക്രിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ദിയർ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ പ്ലേ. അതിലൊന്നാണ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ്. ഹാംലെറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് പിന്നീട് പറയാം. ആ സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു എന്താണ് റെഫർ ദിസ് എന്താണ് ഹാംലെറ്റ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ഹിസ് ഫാദർ. അപ്പോൾ ഹാംലെറ്റ് ഈ ഒരു സോളിലോക്കിയിലാണെങ്കിൽ പോലും വെനെവർ ഹി മെൻഷൻസ് ഹിസ് ഫാദർ ഹി യൂസസ് വെരി സൂപ്പർലേറ്റീവ് ടേംസ്, വെരി ഹൈ ടേംസ് ടു മെൻഷൻ ഹിസ് ഫാദർ. So see, then he says, but 2 months dead, nay, not so much, not 2. So excellent a king that was to this Hyperion to a satyr. So he's saying, Hamlet സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. Just 2 months have passed since the death of my father. അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് വെറും 2 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതും എന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു. So excellent a king. He was such a great king. And that was to this. How can I compare my father, King Hamlet, to this King Claudius? Even though both of them are brothers, both of them are poles apart. രണ്ടുപേർക്കും ഒരു സാമ്യവുമില്ല. ഒരാൾ എന്താണ് എക്സലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേയാൾ അതിൻ്റെ 7 അയലത്ത് പോലും വരില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. സോ എക്സലൻ്റ് എ കിങ്, ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫാദർ, ദാറ്റ് വാസ് ടു ദിസ് ഹൈപ്പീരിയൻ ടു എ സാറ്റർ. ഹൈപ്പീരിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ദ സൺ ഗോഡ്. And satyr is an unnatural beast which has the head of a human and body of a goat. അങ്ങനെയുള്ള വളരെ വിചിത്രമായൊരു ജീവിയാണ് സാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുമാതിരി ഭയവും എന്താണ് വെറുപ്പും ഒക്കെ തോന്നുന്ന പോലെ ഒരു രൂപം. അപ്പോൾ ഹൈപ്പീരിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഹൈപ്പീരിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ഗോഡാണ്. ഭയങ്കര തേജസ്സും ഓജസ്സും ഒക്കെയാണ് സൺ ഗോഡിന്, അല്ലേ? അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ കിങ് ഹാംലെറ്റ്, ഇഫ് ഹി വാസ് ഹൈപ്പീരിയൻ, കിങ് ക്ലോഡിയസിനെ എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ടു എ സാറ്റർ, ടു എൻ അൺനാച്ചുറൽ ഓർ എ സ്ട്രേഞ്ച് detestable creature. And then he remembers, he was so loving to my mother. അമ്മയോട് എന്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു. My father loved my mother so much, and that he kept the wind from blowing too hard on her face. Even കാറ്റ് പോലും ആഞ്ഞടിക്കാൻ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കില്ല. അത്രയ്ക്ക് കെയർ ആൻഡ് കൺസേൺ ആയിരുന്നു അമ്മയെക്കുറിച്ച്. So he loved her so much. So he says that he might not beteem the winds of heaven visit her face too roughly. Heaven and earth must I remember. Why should she hang on him, as if increase of appetite has grown by what it fed on, and yet within a month let me not think on it. So he's thinking about how his father and mother spent time together. Like they were so loving to each other. My father loved my mother so much. He was so care and considerate about her, and she would hang on him, and even she loved him so much. But how can he stoop to such a level? How can she hang on this man, this Claudius? എങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. as if she is behaving like a prostitute or a woman who just want her physical pleasures to be met. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു തരം താന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പോലെ എൻ്റെ അമ്മ പെരുമാറുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല എന്ന് ഹാംലെറ്റ് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, he cannot remember, he cannot think that within a month, let me not think of it. ഹാംലെറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ. Within a month of my father's death, I don't even want to think about it. And then he comes up with that statement which has invited so much of feminist criticism. What is it? He says, frailty, thy name is woman. Frailty എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വീക്ക്നെസ്. ചാബല്യമേ, ചാബല്യമേ, നിൻ്റെ പേരാണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്സിനൊന്നും ഹാംലെറ്റിനെ കണ്ടെടുത്താൻ കണ്ടുകൂടാ. ഭയങ്കര മിസോജിനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈനായിട്ടാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സ്ത്രീ ജന്മങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു വരിയാണ് ഫ്രെയിൽറ്റി, ദൈ നെയിം ഇസ് വുമൺ. അപ്പോൾ ഹാംലെറ്റ് ഇവിടെ അമ്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിലും ആ ഒരു വുമൺ ഫോക്കിനെ മൊത്തത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ചാബല്യമേ, നിൻ്റെ പേരാണ് സ്ത്രീ എന്ന് ഹാംലെറ്റ് ഇവിടെ പറയാണ്. യു ആർ സോ വീക്ക്. And then he continues, a little month or before, those shoes were old, with which she followed my poor father's body. Like Niobe, all tears. Why she, even she, O God, a beast that wants discourse of reason, would have mourned longer, married with my uncle, my father's brother, but no more like my father than I to Hercules. Okay, so കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് പോലും ഈവൻ അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിന്
അവരിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതേ വസ്ത്രവും അതേ ചെരുപ്പുമൊക്കെ ധരിച്ചായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ മരണ ചടങ്ങുകളിൽ അവർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, അത്രയും റീസെൻ്റായിട്ട് ആണ് അവർ അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. അതേ അവർ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഒരു ബ്രൈഡിനെ പോലെ, ഒരു ന്യൂലി മാരീഡിനെ പോലെ അവർ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഐ കുഡ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഫ്യൂ months before she was crying like crazy, okay, and she was crying like Niobe, all tears. നിയോബ് ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറാണ്. നിയോബിൻ്റെ 14 മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നാണ് വിശ്വാസം. 7 sons and 7 daughters. അപ്പോൾ ഒരു എന്തോ ദൈവങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു തർക്കത്തിൽ നിയോബിന് ഒരു ശാപം കിട്ടി. അങ്ങനെ നിയോബിൻ്റെ 14 മക്കളെയും അപ്പോളോ ദേവൻ കൊന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐതിഹ്യത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദുഃഖ കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് നിയോബിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഓൾവേസ് ക്രൈം ബിക്കോസ് ഷി ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഹർ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ കിടന്ന് വാവിട്ട് കരഞ്ഞത് വെൻ മൈ ഫാദർ വാസ് ഡെഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ ഐ കനോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് സെയിം ലേഡി, that same person is now standing like a bride, all happy and blushing and all. So he says, why she, even she, O God, a beast that wants discourse of reason, would have mourned longer. അപ്പോൾ ഒരു മൃഗം ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഇണ ചത്ത് വീണാൽ ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ അത് വിഷമിച്ച് നടക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഈവൻ എ ബീസ്റ്റ് കുഡ് ഹാവ് മോൺഡ് ലോങ്ങർ ദാൻ മൈ മദർ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, now how could she marry my uncle? So that is the thing that is tormenting him, that is the thing that is disturbing him, not maybe more than his father's death, his mother's hasty marriage. That is the thing that is bothering him, and that is very evident in this first soliloquy. So here he is asking, how can she marry my uncle, my father's brother, and he doesn't possess anything that my father possesses. They are totally different. My father's brother, but no more like my father than I to Hercules. So my father and his brother Claudius, they are completely different. My father is a very superior being, but this man compared to him is very inferior. And just like I and ഹെർക്കുലീസ്, അതായത് ഹെർക്കുലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ദ എപ്പിറ്റോം ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ഹെർക്കുലീസും ഞാനും തമ്മിൽ, ഹാംലെറ്റ് സ്വയം പറയാണ്, ഹെർക്കുലീസും ഞാനും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം കാണും. വി ആർ പോൾസ് അപ്പാർട്ട് ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പോൾ അത്രയും വ്യത്യാസമാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും ക്ലോഡിയസും തമ്മിൽ. സോ ഹൗ ക്യാൻ ഷീ ചൂസ് ദിസ് മാൻ, ഹൗ കുഡ് ഷീ ഡു ദാറ്റ് എന്ന് ഹീ ഈസ് ആസ്കിങ് ഹിംസെൽഫ്. ആൻഡ് ദെൻ ഹി സേസ്, വിത്തിൻ എ മന്ത്, before yet the salt of most unrighteous tears had left the flushing in her galled eyes, she married. O most wicked speed to post with such dexterity to incestuous sheets. So less than a month after my father's death, even before the tears on her cheeks had dried, she remarried. Oh, so quick to jump into a bed of incest. How could she do that? ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവിഹിതത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസെസ്റ്റുവസ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് അവർക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് nor it cannot come to good, but break my heart, for I must hold my tongue. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതിനല്ല, ഇതൊരിക്കലും നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിക്കില്ല എന്ന് ഹാംലെറ്റിന് എന്തോ ഒരു ഗട്ട് ഫീലിംഗ് തോന്നുകയാണ്. ആൻഡ് ഹീ സേസ്, ബട്ട് മൈ ഹാർട്ട് മസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഇൻ സൈലൻസ്. അതായത് ഞാൻ ഇനി സംസാരിക്കരുത്, ഞാൻ ഇനി ഇത് പുറത്ത് പറയരുത്, ഞാൻ നിശബ്ദത പാലിക്കണം. ഐ ഷുഡ് നോട്ട് മെൻഷൻ മൈ ഫീലിങ്സ് അലൗഡ് എന്ന് ഹീസ് കൺട്രോളിങ് ഹിംസെൽഫ്. So this is his first soliloquy. And we come to know about the angst, about the suffering that Hamlet suffers in his mind. And the reason for that is very evidently the hasty marriage of his mother. That is the prime reason. And secondly, of course, the father's death. So his mother's marriage is something that bothers him so much. And that is very much evident in the first soliloquy. And we see that whenever he remembers about his father, he thinks about his father, he is so full of grace and so superlative, or he uses very high terms to address his father. He compares his father to the sun god Hyperion, then he compares him to Hercules. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് ഹാംലെറ്റ് അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതും കാണുന്നതും. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഒരു പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് സോളിലോക്കിയെ കുറിച്ച് പറയാനൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സോളിലോക്കി. ഓക്കെ, ഹാംലെറ്റ് അറ്റ് ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹി ഈസ് തിങ്കിങ്
തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഡൈയിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ജീവിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം അങ്ങ് തീർന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്, വളരെ അധികം ജീവനായിട്ട് സ്നേഹിച്ച ഒരാൾ അവർ ചതിച്ചു എന്ന് ഉള്ളൊരു തോന്നൽ. അതാണ് ഹി ഫീൽ സോ ഡിസ്കസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡെസ്പറേറ്റ് വിത്ത് ലൈഫ്. ഓക്കെ.